Hello dear students. Now we are discussing 11th standard chemistry first lesson, basic concepts of chemistry. In that let us discuss a topic called oxidation number or oxidation state. இப்போ oxidation number according to the definition it says like this, that is the oxidation number is defined as the charge that comes on an element. That is a charge that comes on an element as a result of loss or gain of electrons while forming chemical bond னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு KMnO4 வச்சுக்கலாமே. ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு மேலே வரக்கூடிய சார்ஜ் எப்போ as a result of loss or gain of electrons while forming chemical bonds னு சொல்றோம். இது வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் பார்ட், அதாவது it is a charge basically, ஒரு imaginary charge னு வச்சுக்கலாம், that comes on an element as a result of loss or gain of electrons while forming chemical bond அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினிஷன் சேர்த்து நம்ம வச்சுக்கலாம். So now let us calculate oxidation number for an element in a compound, and also what are all the rules that are there for calculating the oxidation number ங்கிறது நம்ம let us learn in this class. First என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, say ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. say for example ஹைட்ரஜன் இருக்கு, சோடியம் இருக்கு, அல்லது பொட்டாசியம் இருக்கலாம், அல்லது குளோரின் இருக்கலாம். இதெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். In the case of elements, that is in the uncombined state or in the free state, oxidation number is always 0. That is the oxidation number of an element either in the free state or in the uncombined state is always equal to 0. இது ஒரு first point சொல்றோம். சரிங்களா? Second, say in the case of a monoatomic ion, monoatomic ion என்னங்க? say for example Cl minus or Na plus அல்லது say Ca2 plus, இதெல்லாம் monoatomic ion, where you have only one atoms present. So in the case of a monoatomic ion, oxidation number is the charge carried by the ion சொல்றாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல oxidation number is -1. Here oxidation number is +1. Over here the oxidation number is +2. So in the case of a monoatomic ion, oxidation number is actually the charge that is there on that particular atom னு சொல்றோம். இது வந்து monoatomic ion சொல்லக்கூடியது. அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, say in the case of hydrogen, let us consider the oxidation number of hydrogen in all compound is always +1 அப்படிங்கிறாங்க. see HCl இருக்கு, HNO3 இருக்கு. இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல எல்லாமே இந்த ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +1. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் will go together. அது சரியா? ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கிறப்போ அந்த ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்பவுமே +1 தான் இருக்கும் in most of the cases. But in some cases they say it is -1. எப்போ அப்படின்னா இந்த கேஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ்ங்கிறாங்க. மெட்டல் ஹைட்ரைடுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே சோடியம் ஹைட்ரைடு, இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு மெட்டல் கூட கம்பைனாக இருக்கிறப்போ ஹைட்ரைடுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மெட்டல் ஹைட்ரைடில் ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் -1, whereas in other compounds the oxidation number of hydrogen is +1. சரிங்களா? இது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூரினுக்கு வரும். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூரின் in all the compound is always equal to -1. so oxidation number of fluorine in all the compound is always equal to -1 ன்னு சொல்றோம். அடுத்து என்ன சொல்றோம்னா, say oxidation number of alkali metals. alkali metals க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றோம்? say potassium, lithium, sodium எல்லாம் சொல்லுவோம். இந்த alkali metals எல்லாத்துக்குமே oxidation number is always equal to +1. so the oxidation number of an alkali metal is always +1. and the for alkaline earth metals ன்னு சொல்றோம். for alkaline earth metals, say for example calcium or magnesium, the oxidation number is always +2. so oxidation number of alkali metal is always +1, and the alkaline oxidation number of alkaline earth metals in a compound is always equal to +2. இது ஒரு பாயிண்ட். அடுத்தது என்ன சொல்றோம்னா, let us come for say ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சொல்றாங்க. oxidation number of oxygen say is always equal to -2. இது ஒரு பாயிண்ட். oxidation number of oxygen is always equal to -2. There are some exceptions for that. Let us discuss little later. Oxidation number of oxygen is always -2, but in some cases it is not always equal to -2. It will be different. That we will discuss at the end. அடுத்தது என்னன்னா, ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கலாம்.
let us say KMNO for potassium permanganate ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஒரு காம்பவுண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா the sum of the oxidation number SUM I'm adding algebraic sum add பண்றது. அதாவது when you add the oxidation number of say potassium, manganese and oxygen, their algebraic sum will always equal to 0 gram. So the sum of the oxidation number of the elements in a compound is always equal to 0. So let me repeat again, in the case of a compound, the algebraic sum of the oxidation number of the element is always equal to 0. Now next one, let us consider a polyatomic ion. Polyatomic ion அப்படினா let me say PO4 3- phosphate ion இருக்கு அல்லது SO4 2- sulfate ion இருக்கு. Here you have more than one atom, so அதனால நம்ம polyatomic ion சொல்றோம். So in the case of a polyatomic ion, say the algebraic sum of the elements present in this ion will be equal to the charge carried by the ion. So in the இடத்துல the oxidation number of phosphorus plus oxidation number of this oxygen atom should be equal to -3 because there is a charge that is present in this particular polyatomic ion. So let me repeat once again, in the case of a polyatomic ion, the sum of the oxidation number of the elements present is equal to the charge carried by the polyatomic ion. சரிங்களா, இது ஒரு பாயிண்டா சொல்றாங்க. அடுத்தது let us come for this exceptional case I mentioned that in the case of oxygen the oxidation number is always equal to -2, but there are some exceptions னு சொன்னேன். எங்கெல்லாம் அந்த exceptions னு வரும்னா, see in the case of for oxygen they say normal compounds la, then you have got peroxides and you have superoxide. இந்த மாதிரி மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. இப்போ normal casesல, இப்போ நான் just now we discussed H2O சொன்னேன். Here oxidation number of oxygen is equal to -2. So in the normal cases the oxidation number is always equal to -2 னு சொல்றோம் for oxygen. Peroxideல say for example say Na2O2 இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்க, peroxide. For peroxide இந்த இடத்துக்கு என்ன வரும் நம்மளே கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ 2 சோடியம் இருக்கா, so 2 into 1 போடலாம். 1 for இப்பதான் சொன்னேன் the alkali metal. So for an alkali metal the oxidation number is 1. So 2 into 1 plus 2x is equal to 0. I am writing 2x because 2 oxygen atoms இருக்கு, அதனால 2x போடுறேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா 2x is equal to உங்களுக்கு என்ன ஆகும், say this will be -2 ஆகும். So x is equal to -1 ஆகும். You can see here in the case of peroxides the oxidation number of oxygen is -1. சரிங்களா, மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மற்ற காம்பவுண்ட்ல எல்லாம் oxidation number of oxygen -2 னு சொன்னோம். In the case of peroxide it is -1. You now let us calculate for one superoxide. So KO2 is an example for a superoxide. In this case again this is potassium and alkali metal, therefore the oxidation number is let's say 1. சரிங்களா, now plus 2 into x, அது 2x னு வெச்சுக்கலாம், plus 2x is equal to 0. என்ன சொன்னா இப்பதான் படிச்சோம், ஒரு காம்பவுண்ட் இது, இந்த காம்பவுண்ட்ல sum of the oxidation numberல equal to 0 னு படிச்சிருக்கோம். அதாவது algebraic sum னு சொன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் is equal to 0. Now 2x is equal to -1, so x is equal to -1/2. So இது புரிஞ்சுட்டீங்களா? அப்போ in the case of normal casesல oxidation number of oxygen is -2. Exceptions are there. For example, in the case of peroxide, oxidation number of oxygen is -1. In the case of superoxide, oxidation number of oxygen is -half. And one more exception they have given, that is with fluorine. அதாவது fluorine containing compounds with oxygen. So fluorine with oxygen வந்து they say is quite rare. But there are some examples. Say for example, OF2 இருக்கு, O2F2 இருக்கு. This will be called as oxygen difluoride, dioxygen difluoride னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனும் ஃப்ளூரினும் வரக்கூடிய கேसेसல the oxidation number என்னங்கிறத பார்க்கலாம். See இத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Say x plus 2 into, I have said already that the oxidation number of fluorine is -1 இல்லைங்களா? So -1 is equal to 0 because it's a compound. அப்போ x -2 equal to 0. So x is equal to +2. So in this compound where you have a combination of oxygen and fluorine, oxidation number of oxygen is +2. So let me repeat once again with the concept called oxygen. Oxidation number of oxygen in most of the cases in a compound is equal to -2.
but there are some exceptions for that. In the case of say peroxides, the oxidation number of oxygen is -1. In the case of superoxide, the oxidation number of oxygen is -1/2. And in the fluorine containing compounds with oxygen, the oxidation number in the case of OF2 it is equal to +2. Likewise, we can calculate for other compounds. So let us now say calculate the oxidation number of the elements in some compounds. Now let us take say H2SO4. This is sulfuric acid, Now how the questions will be asked, they will give you this thing. For the element, you have to calculate oxidation number will be either given in bold letters or they would have underlined that. In this case, we have to calculate the oxidation number of sulfur. Now what are all the elements present here? Hydrogen is present, sulfur is present, and oxygen. This is sulfuric acid. Now how to calculate? First of all, we have already learned that the oxidation number of hydrogen is always +1. Now 2 into 1. This 2 for this 2 hydrogen atom. Now plus algebraic sum. This is a compound. Now for the sulfur is what I have to calculate. So let it be X. Now plus 4 into, for all the oxygen atoms in all the compounds, other than the exceptions, the oxidation number is -2. So since 4 oxygen atoms are there, 4 into -2, this is equal to 0. Why am I writing 0 here? Because this is a compound, and therefore the algebraic sum of all the element oxidation number of the elements is equal to 0. So 2 plus X, say -8 equal to 0. So X minus 6 is equal to 0. X is equal to +6. So remember that we have to mention the oxidation number always with a charge, either plus or minus. This is an example. CH2F2. In the compound, carbon oxidation number. How to calculate? Now this is what we have to calculate. Let it be X plus 2 hydrogen atoms. So 2 one hydrogen it is equal to +1. So 2 into +1 plus 2 into -1, because the oxidation number of fluorine is always -1. Oxidation number of hydrogen is always +1. So this is equal to 0 because it is a compound. So X plus 2 minus 2 equal to 0. So X is equal to 0. Remember that in this compound, the oxidation number of carbon is 0. It can also be 0. Let us take one ion, Cr2O7 2 minus. Now this is a case of a polyatomic ion. For a polyatomic ion, how to calculate the oxidation number? Here I am calculating the oxidation number of say chromium. Now you see there are 2 chromium atoms here. That's 2x in other cases there is only 1 sulfur, only 1 carbon, therefore I have mentioned only 1x. Whereas here you have got 2, therefore 2x. Plus 7 oxygen atoms. So 7 into -2 is equal to -2. Why am I writing this minus? Because you see, we have learned that in the case of a polyatomic ion, the algebraic sum of the oxidation number of the elements is equal to charge carried by the polyatomic ion. So this is the charge carried by the ion. Now you see 2 into x, 2x, minus 14 equal to -2. So 2x is equal to, it will be 12, x is equal to +6. So the oxidation number for the chromium is equal to +6 in Cr2O minus Cr2O7, that is dichromate ion. So in this way, we can calculate the oxidation number of all the elements present. So let me repeat once again. Oxidation number is actually the charge that comes on an element as a result of loss or gain of electrons while forming chemical bonds. So then we have learned some rules. Let me quickly summarize the rules. Oxidation number of an element, either in the uncombined state or free state, is always equal to 0. Oxidation number of hydrogen is always +1. Only in the case of say hydrides, where it is present along with the same metal, it is equal to -1. Then oxidation number of fluorine is always equal to -1, we have learned. Then oxidation number of alkali metal is always equal to +1. Oxidation number of alkaline earth metal is equal to +2. Then I mentioned that in the case of a monoatomic ion, oxidation number is actually the charge carried by the ion. Then in the case of a compound, the sum or the algebraic sum of the say oxidation number, or the algebraic sum of the oxidation number of all the elements present in a compound is equal to 0. If it is in the case of a polyatomic ion, then the sum of the oxidation number of the element is equal to the charge carried by the ion, we said.
Then for oxygen, we have to take some special care that the oxidation number of oxygen in all the compound is equal to -2, except in some cases where it is equal to say +1, -1 and half also we have learned. That is in the case of peroxides or superoxides, or in case of compounds with fluorine. So in this way we can explain. Thank you. Thanks for watching.